Interview skills presentation by Chandu Pulappa, soft skills trainer. Hi friends, today I am going to tell you about interview skills. So here first I would like to introduce myself. My name is Chandu Sir and this is specifically designed for Sarthi Engineering College students for attending interview. I am creating this because I got time today and it's not possible to tell all the things in the 1.5 hour session for interview skills. So I am creating a different interview section for you in the online. And next, coming to the sessions, today we are going to discuss about the following topics. Those are introduction to interview and kinesics, job profiles, panel interview, personal HR interview, stress management, and handling telephonic interview. So, I would like to say that action speaks louder than words, and you have only one chance to make a good first impression. How can we make a good first impression is by initially we have to focus on the handshakes, appearance, wishing, dress maintenance, pronunciations. We have to focus on all of these things. And coming to the next one, a structured meeting between you and an employer is called interviewing. The person who conducts interview is called interviewer, and the person who attends for the job is called interviewee. Interviewing is a skill like riding your bike. Practice makes you perfect because if you go directly to the interview and attend the interview and you will not able to ace the interview, you will fail in the interview because of so many factors such as stress and other things. So interview is a two-way process. Employer are attempting to determine if you are an appropriate fit for the job and their culture. In the meanwhile, you also decide if the environment is right for you or not. So let me explain about types of interviews. The first one is phone interview. It is used as an initial screen of a candidate or to narrow the pool of applicants. ఇది ఎందుకు చేస్తారంటే బేసికల్గా ఫస్ట్ మీరు ఇంటర్వ్యూకి మీ ఊర్లోంచి నూజివీడులోంచి హైదరాబాద్ పిలవాలి మిమ్మల్ని. మీకు ఫోన్ ఖర్చులు ఛార్జీలు దండగా అవ్వకుండా అక్కడికి వెళ్ళాక రిజల్ట్ చెప్పకుండా ముందే అసలు పనికి వస్తారో లేదో ఇనీషియల్ స్క్రీనింగ్ కింద చేస్తారు. సో ఫోన్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ద బెస్ట్ థింగ్ to analyze you. They will ask few questions regarding yourself and about your family, about your hometown and about your best friend, about your inspiring actors, sportsmen, etc. And the next one is one-on-one interview. One-on-one interview is the most common style and it incorporates you with the potential employer. This may be either a technical round or a HR round. We can't decide it earlier, but HR round will always be one-on-one. But in case if it is a Skype interview due to corona pandemic, sometimes it can be on Skype, etc. And coming to the next one, panel interview. Panel means group. మహేష్ బాబు సీతం వాకిట్లో సిరిమల్లి చెట్లు ఇంటర్వ్యూ చేస్తాడు చూసారా. సో మెనీ ఇండివిజువల్స్ టు ఇంటర్వ్యూ అట్ వన్స్. ఈ ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూలో మనం తెలుసుకోవాల్సిందంటే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఒకేసారి క్వశ్చన్ వేస్తే హౌ వుడ్ యూ ఆన్సర్ దెమ్, హౌ వుడ్ యూ హ్యాండిల్ దెమ్ అని. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మీల్, విచ్ మీన్స్ the persons will always call you to various places like hotels and they will interact with you like a social gathering, but they will analyze you how you behave with other people apart from the profession to know your exact sense. And coming to the next one, second or on-site interview. This allows to get a tour of the facility,
meet the staff, and additional questioning from different employees and or administration. And coming to the next one, non-verbal communication. Non-verbal communication means you have to learn different things in the non-verbal communication. Why? Because I have given you so many other list of questions, such as 20 questions. So we are going to learn about non-verbal communication today. In this, we are going to learn about facial expressions like smile and nodding. You should not nod frequently, but you should smile at the initially and try to maintain the smile or in the entire session. And coming to the gestures, especially hands and arm movements. Gestures are nothing but hand movements and arm movements, which implies to you that how perfect you are. Your body language, your body movements will be observed there. The postures is nothing but the way we stand. You should not bend while you are walking or sitting. You should maintain a straight posture. And visual orientation. Some people have so much of fear that they won't see in the eyes of the interviewer. That is the wrong way, which implies that you are very shy person. So please give a proper eye contact to your employer. And next one, physical contact. That is nothing but handshake and patting. Patting is nothing but tapping. But I would like to explain more about the handshake in the further slides. Spatial behavior or proximity or positioning. Spatial behavior is nothing but how close you are going to the entrepreneur or the interviewer. Due to COVID, you have to maintain some distance and you have to maintain some positioning, that you are bended forward or backward. You have to observe clearly. And the next one, appearance. Appearance consists of including clothes, type and style. So clothes, you have to wear formal, either men or women has to wear formal type of dressing. And if you are a boy, you should wear trousers with belt and shoes of same color, and they also should be in formal way. And you should wear if you are black, or if you are a black, you should use light color shirts, and you should use the exact opposite for the trousers. If you are a white guy, you should wear the dark color for the interview, so that the dress should not dominate you. And non-verbal vocalization like these are all the words that you have to consider. So please consider all of these words and try to maintain it as less as possible to be presented in the interview. And the next one, sitting position. Leaning forward is also is indicated as attention. You are giving attention to the interviewer. And sitting on the edge of the chair is a sort of nervousness. Don't sit on the edge and don't go backward and fully lean on the chair. Sit in an upright position, that's it. And coming to postures, you should avoid these postures in an interview, such as crossed legs, legs crossed and ankle. Crossed legs is not considered as a good posture, and hands on the table is not also the correct thing. You should put your hands on your lap, not on the table. And the next one, arms crossed on the chest is a disapproval gesture or is a gesture of defensive. Next, put your hands on your lap. And the next one is that you have to focus on few things, such as you should clean your nails, etc. Sorry. And coming to the other gestures, your hand should be relaxed and your hand should be open, and you should not clench your hands. Clenched means you may crush your hands with the other hand. That is called clenching. It is a symbol of nervousness.
And the next one is avoid this in an interview. Putting objects in mouth, that's the nasty thing. You see, that's the not the correct way. And rubbing your eyes, that is also a not good thing in front of the interview, which shows disinterest towards the interview. And the next one, rubbing nose, hand in the head. Hand in the head is nothing but scratching your head. So that's it, don't scratch your head in front of the interview, which means that you didn't understand the exact scenario. And next one, covering your mouth, it's also is not a good sign, so that the interview cannot pursue. And never do this in an interview continuation. You should not cracking your knuckles. ఏళ్ళు విరపడం అంటారు కదా, టిక్ 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 అని, ఇంటర్వ్యూలో అది చేయకూడదు. నెక్స్ట్, రింగింగ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ డ్రమ్మింగ్ ఫింగర్స్, మన చేతులు తీసుకెళ్ళి టేబుల్ మీద టప 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 అని కొడతా ఉంటారు కదా, అది కూడా రాంగ్, డోంట్ యూజ్ దట్. అండ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ హిప్స్, హిప్స్ మీద హ్యాండ్స్ పెట్టుకోవద్దు. నెక్స్ట్ అలాగే హ్యాండ్స్ ఇన్ ద పాకెట్, హ్యాండ్స్ ఇన్ ద పాకెట్ ఈజ్ నాట్ ఏ గుడ్ థింగ్, బికాస్ మనం చేతులు పెట్టుకుంటే కనుక పాకెట్లో ఇట్స్ ఎ సింబల్ ఆఫ్ నర్వస్నెస్. Next one is handshake activity. I think I have shown in few of the classes about handshake. So first we should see the types of handshakes. First one is firm handshake and second one is glove handshake. Firm handshake is nothing but it's the correct one handshake, which means your handshake should be perfect, it should be in a motion, it should be only 3 times and it should be only given for 3 seconds. So some people will give a handshake of not interested, and some people will crush at the other's handshake, that is rude behavior. And glove handshake is also not correct, and some people give only little bit of handshake, and this is a type of handshake that is palm up and palm down. If you palm up your other person's hand, that is called you are giving some respect to the other person. If you palm down the other person's hand, which means you indicate them that you are the powerful person. And the next one, finger grab head handshake. Some ladies give only 3 or 4 fingers to the gents and pick it back suddenly, so that the person may get felt insulted. And the next one is the dead fish. So you should focus on this. Some people's hand is like just a dead fish, the entire depression will be on their hands. This is not the good way. Your handshake should represent the confidence, so please give a proper handshake with tight and confident grip. And the eye contact should be your eye contact, you should see your other persons or interviewers eye to eye. If you feel very scary, you should see on the forehead of your employer. And the next one is staring, lost look or gaze. So staring is not the correct way to see your employer. If you are a male and the HR is a female, if you are started to staring the employer, that will not give you a correct impression. And lost look or gaze, lost look is also not good. Your eyes should be filled with confidence, but should not look like these childs in the situation, so that this is the first mood of to the interviewer. Interview lo do's and don'ts. So while entering an interview room, first you have to make sure that you open the door correctly, and you should not make noise like key, ఇలా బాగా సౌండ్ రాకూడదు. నెక్స్ట్ అలాగే వాకింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ టేబుల్, మేక్ అన్ upright position towards walking to the interview table. If you maintain a depressed position or if you bend, this will be a negative or mood of to the interviewer. And taking the seat తీసుకునే ముందర సీట్ని కొంచెం వెనక్కి లాగుతారు, బర్రమని లాగుతారు, అది కరెక్ట్ వే కాదు. సౌండ్ రాకుండా తీసి సింపుల్గా పెట్టాలి. And asking for water, you should not ask for water, but if not possible you can ask or the peon, but you should not ask the employer. The best way is that you should bring a water bottle with you. And next one, seating posture, your seating posture should be straight.
అండ్ ప్లేసింగ్ యువర్ బ్యాగ్ అండ్ అదర్ బిలాంగింగ్స్. మీ బ్యాగ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే మీ ఎంప్లాయర్ ముందు పెట్టుకోవాలి, కానీ మీ ఎంప్లాయర్ ముందు పెట్టకూడదు టేబుల్ మీద. చాలామంది తీసుకెళ్ళి పడేస్తారు అక్కడ. దస్ ఈస్ ద బ్యాడ్ థింగ్. మీ టేబుల్ మీది కాదు, వాడిది. మీరు ఎప్పుడైనా ఎక్కడ పెట్టాలి అంటే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ లెగ్ కింద పెట్టాలి బ్యాగ్ని. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద సెల్ ఫోన్, ఇట్ షుడ్ బి పుట్ ఆన్ సైలెంట్. సెల్ ఫోన్ ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూయర్ దగ్గర రింగ్ అవ్వకూడదు, క్లాస్ రూమ్లో కూడా రింగ్ అవ్వకూడదు. నెక్స్ట్ వన్, డూస్ అండ్ డోంట్స్ ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. మేనేజింగ్ సడన్ ఇచ్చెస్. So try to control the itches, yawning, sneezing, and eye contact. Eye contact should be, you have to maintain proper eye contact with the interviewer, and don't look in the other areas if the other person is a female. Next one, dress code. Your dress code should be formal and para language. Nothing but you should refer to the words that HR should spoken to you. And managing silence. So if there is a silence in the environment, please try to ask doubts or something. Don't sit idle. And coming to the facial expression, మొహం వేరేలా పెట్టుకోకుండా ఉండమాకండి, నవ్వుతూ ఉండండి. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ టు డూ వెన్ ఆఫర్డ్ ఏ కప్ ఆఫ్ కాఫీ, టీ ఆర్ ఎనీ అదర్ డ్రింక్. So based on the environment and person, it may be a characteristics check to you. So if they offered you a coffee, tea or anything, at first it is preferred to say no. But when they insist you, then you can drink the coffee or tea or any other drink. If you are very stressed and if drinking something will make you will bother you, try to avoid the drink. And next one, smoking before interviewing. Smoking before interviewing is a bad habit and bad breath management. This is also a bad thing. I have observed in few people in the classes. That's a bad thing. And chewing pan, gutka, gum, ఇవన్నీ వేసుకొని వెళ్తే జాబ్లోంచి వెంటనే బయటకు వచ్చేయచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే పర్ఫ్యూమ్స్ అండ్ డియోడ్రెంట్, యూ షుడ్ వేర్ ఇట్ వెరీ లెస్. అంటే అంతగా ఎక్కువ వాడకూడదు, మరీ ఎక్కువ ఉండకూడదు, మీడియంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే కొంతమందికి పడవు పర్ఫ్యూమ్స్ కానీ డియోడ్రెంట్స్ కానీ, అవి చూసుకొని ఉంచండి. నెక్స్ట్, హ్యాండ్లింగ్ ఏ ప్యానల్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఇంటర్వ్యూవర్. హ్యాండ్లింగ్ ఏ ప్యానల్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఇంటర్వ్యూవర్ ఈజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్. ఒకళ్ళకన్నా నలుగురు వచ్చినప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా డీల్ చేయాలి. నెక్స్ట్, ఎగ్జిటింగ్ ద ఇంటర్వ్యూవర్ రూమ్. మీరు బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా తలుపు వేసేయాలా, ఓపెన్గా ఉంటుందా, నడుచుకొని వెళ్ళే దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఇంటర్వ్యూ ఎలా చేశారనేది కాన్ఫిడెంట్గా ఉండాలి, వాకింగ్ స్టైల్ బాగుండాలి. నెక్స్ట్ వన్, ఫెమిలరైజ్ విత్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆస్క్డ్ ఇన్ డొమైన్ సబ్జెక్ట్స్. If you have any doubts in the domain subject about job profile, please familiarize with it in the Naukri itself and answer the facts confidently. Don't worry, don't get stressed. Try to answer it perfectly. And coming to the communication skills in the interview, you should communicate very well. You should communicate in a clear way, in a concise way. Well organized thoughts should be produced. చాలామంది ఏం చేస్తారంటే వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ థాట్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు, ఏంటో ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ థింగ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ గుడ్ లిజనింగ్ స్కిల్స్. సో మెయింటైన్ ప్రాపర్ ఐ కాంటాక్ట్ ఎట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూయర్ స్కిల్స్. లిజనింగ్కి ఐ కాంటాక్ట్కి రిలేషన్ ఏంటంటే, మనం క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కిందకో పక్కకు వచ్చి వస్తుంటే లెక్చరర్ కోపం వస్తుందా రాదా, సేమ్ అట్లాగే వెన్ వీఆర్ అటెండింగ్ టు ద ఇంటర్వ్యూ, మీరు గనక
కరెక్ట్గా ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేస్తే ఆబ్వియస్లీ మీరు సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు. నెక్స్ట్ వన్, ఆస్క్ పెర్టినెంట్ క్వశ్చన్స్. కొన్నిసార్లు ఏమన్నా అర్థం కాకపోయినా తిరిగి క్వశ్చన్స్ అడగండి. యూజ్ ఎక్స్ప్రెసివ్ ఎఫెక్టివ్ ఒకాబులరీ రాక చాలామంది ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. దట్ ఈస్ ద రాంగ్ థింగ్. చక్కగా మంచి ఒకాబులరీ అంటే ఏదో గొప్పగా మాట్లాడడం కాదు, అందరికీ అర్థమయ్యే భాషలో ఈజీగా మాట్లాడడాన్ని ఒకాబులరీ అంటాం. Participate in conversations and prepare closing questions. So if there is any conversation happening around you, please participate and prepare for the closing question. The best closing question would be, when should I join? Next one, remember your strength. Come with 3 stories that give examples of your strengths and skills. అంటే అప్పటికప్పుడు ఆలోచించమంటే నీ స్ట్రెంత్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వని అడుగుతారు కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూలో. మీరు ఏం చేస్తారంటే అప్పటికప్పుడు ఆలోచిస్తారు, అసలు ఏం చెప్పాలి, ఎలా చెప్పాలి, అవి ఏముంటాయి, ఇంతవరకు లేదే, నాకేం స్కిల్ లేదే అని అక్కడ ఆలోచించుకుంటూ ఉంటారు. అలా కాదు, 3 స్టోరీస్ అయ్యోటి ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి, ఉన్నా లేకపోయినా. నేను నిజంగా మీ రెజ్యూమ్లో ఏమైతే స్ట్రెంత్ పెట్టారో వాటిని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టు ఉండాలి ఆ స్టోరీస్. నెక్స్ట్ అలాగే కంప్లీట్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్. ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ గ్లాడ్ దట్ ఐ హ్యావ్ ద ఎబిలిటీ టు అని ఇట్లా, దీస్ ఆర్ ద స్టార్టింగ్ లైన్స్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ని కంప్లీట్ చేయండి. మై గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్ దిస్ ఇయర్ వాజ్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సిఆర్టీ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ సారథి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్. ఇట్లా వన్ ఆఫ్ మై స్కిల్స్ దట్ ఐ హోప్ టు యూజ్ ఇన్ మై వర్క్ ఈజ్ అని ఇట్లా మీ స్ట్రెంగ్త్ని వాటిని ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ద వన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూ. ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూలో మనం గనక ఏం చేస్తామంటే చాలామంది మనకి ఎదురు కూర్చొని అడుగుతూ ఉంటారు. దట్ ఈజ్ వాట్ ఒక సైకాలజిస్ట్ ఉంటారు, ఒక మేనేజర్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ అట్లాగే కనుక చూస్తే ఒక హెచ్ఆర్ ఉంటారు, ఇంకొక డిఫరెంట్ పర్సన్ ఎవరో ఒకరు జాయిన్ అవ్వచ్చు, సీనియర్ మోస్ట్ ఎంప్లాయీ. ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే ఎవరు ఎలా క్వశ్చనింగ్ వేసినా అందరికీ కలిసి మనం ఆన్సర్ చెప్పేటట్టు ఉండాలి. కొన్నిసార్లు ఏమవుద్దంటే నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, ఫస్ట్ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే మీరేం చేస్తారంటే, ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ కనుక క్వశ్చన్ అడిగితే మీరేమంటారంటే వెంటనే సమాధానం చెప్పే లోపల ఈయన క్వశ్చన్ అడుగుతాడు. ఈయన క్వశ్చన్ అడగగానే ఈ క్వశ్చన్ ఈజీగా ఉంటుందని మీ రెస్పాన్స్ వెళ్ళి ఇతనికి చెప్తారు ఫస్ట్. ఇప్పుడు ఈ మూడో వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే, ముందు అతని క్వశ్చన్కి ఎందుకు సమాధానం చెప్పలేదు, ఇతని క్వశ్చన్కి ఎందుకు సమాధానం చెప్పావు, నీకు ఇతనంటే రెస్పెక్ట్ లేదా, ఫస్ట్ పర్సన్ అంటే, సెకండ్ పర్సన్ అంటేనే రెస్పెక్ట్ ఉందా అని నిన్ను వాళ్ళిద్దరి ముందర ఇరికించడానికి చూస్తాడు. సో దిస్ ఈజ్ ఏ మైండ్ గేమ్ టు యూ. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎలా సమాధానం చెప్పాలి. ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, సార్ ఇతను చెప్పిన క్వశ్చన్ కొంచెం ఈజీగా ఉంది, ఈసారి అడిగిన క్వశ్చన్ కొంచెం ఈజీగా ఉంది, సో మీరు అడిగింది చాలా కష్టమైన క్వశ్చన్, దానికి ఆలోచించుకోవడానికి టైం కావాలి కాబట్టి ముందు దీనికి చెప్పాను అని ఇట్లా అడగడం రావాలి. దాంతో ఇతను కామ్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ అలాగే ఇప్పుడు ఇంకొక ఆవిడ ఉందంటే, షీ ఈజ్ సైకాలజిస్ట్ అనుకుందాం, లెట్ ఇట్ బి. ఈ సైకాలజిస్ట్ నిన్న ఒక క్వశ్చన్ అడుగుద్ది, మైండ్ గేమ్ అనమాట. ఎలా అడగచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అడగచ్చు అంటే ఒక క్వశ్చన్ చెప్తాను చూడండి. నీకు ఇప్పుడు సడన్గా జాబ్ ఇవ్వను, యు ఆర్ రిజెక్టెడ్ అంటే ఏం చేస్తావు, నీకు జాబ్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేస్తావు అని క్వశ్చన్ అడుగుద్ది. సో జాబ్ ఇవ్వను అనగానే మనకు ఆటోమేటిక్గా డిప్రెషన్ స్టార్ట్ అవుద్ది. కొంతమంది అమ్మాయిలు అయితే ఏడుస్తూ అంటారు, అబ్బాయిలు అయితే వెళ్ళిపోతాను బాయ్ అంటారు, నా పని నేను చూసుకుంటా అంటారు. బట్ తెలివైన వాడు ఏం చెప్తాడు అంటే, థ్యాంక్స్ ఫర్ క్రాకింగ్ ఏ నైస్ జోక్ మ్యామ్ అంటాడు. అదేంటి నేను జోక్ చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుందా నీకు అంటే, లేదు ఇంత మంచిగా ఇంటర్వ్యూ జరిగితే హౌ కెన్ ఐ బీ రిజెక్టెడ్ అని మీరు అడగచ్చు. అడిగిన తర్వాత ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వుడ్ బీ, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ, please tell me the reasons that I am weak in that particular area. I will try to improve that particular area in the next interview. After 6 months I will come to the same company and I will again join in the same company by improving myself అని మీరు చెప్పచ్చు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ టు
దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఆన్సర్ టు గెట్ సెలెక్టెడ్. నెక్స్ట్, చాలామంది మిమ్మల్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు, ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా చూడండి. ప్యానల్ ఇంటర్వ్యూ కొంచెం డిఫికల్ట్ అనుకుంటాం కానీ యాక్చువల్గా అదే ఈజీ. ఒకళ్ళు ఇంప్రెస్ అయినా ఇంకొకరు ఇంప్రెస్ అవ్వనట్టు నటించిన అల్టిమేట్గా బాస్ ఒకడు ఉంటాడు, వాడెవడో వాడిని ఐడెంటిఫై చేసి వాడిని కనుక మీరు సాటిస్ఫై చేయగలిగితే, కొన్నిసార్లు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ బాస్కి ఉండకపోవచ్చు, పక్కన ఒకరిని డిపెండ్ అవుతారు. వాళ్ళని సాటిస్ఫై చేసిన బాస్ అనేవాడు సాటిస్ఫై అవ్వకపోతే మనకి జాబ్ రాదు. దాన్ని యూజ్ చేసుకోండి. అండ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడుగుతారు. దీన్ని మీరు ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. 5 minutes వరకు చెప్పేటట్టు ఉండాలి. కొన్నిసార్లు ఇంటర్వ్యూలో ఏం జరుగుద్దంటే నేను ఆపమన్నానా అంటాడు, కంటిన్యూ అంటాడు, అక్కడ మనకి మాట్లాడడం రాకపోతే బుక్ అయిపోతారు. నెక్స్ట్, వై షుడ్ ఐ హైర్ యూ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ దిస్ క్వశ్చన్ యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ వన్ థింగ్. వాట్ ఈజ్ దట్ అని కనుక మనం చూస్తే, వై షుడ్ ఐ హైర్ యూలో మీరు సింపుల్గా ఏం చెప్పచ్చు అంటే, మీ యొక్క రెజ్యూమేలో ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ని ఇక్కడ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఉందని మ్యాచ్ చేసి చెప్పాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఫ్రమ్ ద కంపెనీ అంటే ఏ గుడ్ జాబ్ అని చెప్పచ్చు. నెక్స్ట్ అట్లాగే విత్ డీసెంట్ కెరియర్. నెక్స్ట్, డిస్క్రైబ్ యువర్ ఐడియల్ కెరియర్ అనేది ట్రాప్ క్వశ్చన్, దీన్ని జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి. ఐడియల్ కెరియర్ అంటే విచ్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ కంపెనీ అన్నట్టు చెప్పాలి. ఇంకొక 2 ఏళ్ళు అయితే నాకు ఆ పొజిషన్ వచ్చుద్ది అన్నట్టు చెప్పాలి, అంతేగాని బయట ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి చెప్పకూడదు. ఇన్ కేస్ నిజంగా అదే ఉన్నా అప్పుడు నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళిపోతావా ఐడియల్ కెరియర్ వస్తే అని అడుగుతారు. ఎస్ అన్నావు అంటే యూ మే గెట్ రిజెక్టెడ్. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ యువర్ స్ట్రెంగ్త్. నీ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే మై ఫ్యామిలీ, మై మదర్ ఇట్లాంటివి చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే జాబ్లో మై ఫ్యామిలీ అని ఎప్పుడైతే అంటావో మీ ఫ్యామిలీని తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ కూర్చోబెట్టలేనులే కానీ వెళ్ళమ్మా అంటారు. సో అది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. స్ట్రెంగ్త్ అనేవి నీ గురించి ఉండాలి, నీ స్కిల్స్ ఉండాలి. నీ యొక్క రెజ్యూమేలో ఉన్న స్ట్రెంగ్స్ అయి ఉండొచ్చు, వేరే స్ట్రెంగ్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఈ జాబ్ ఇంకా ఎలా బాగా చేయగలవు నీకున్న స్ట్రెంగ్స్తో అని చెప్పాలి. వాట్ ఈజ్ యువర్ వీక్నెస్ అని అడిగితే నరాల వీక్నెస్ సార్ అని అనకూడదు. మన వీక్నెస్ ఏంటి అంటే మన వీక్నెస్ను కూడా ఒక స్ట్రెంగ్త్ లాగా చెప్పడం మనకి రావాలి. నెక్స్ట్ అలాగే ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ అనేది కనుక అప్లికెంట్స్ పర్స్పెక్టివ్లో చూస్తే సో దట్స్ నథింగ్. ఎంప్లాయర్స్ ప్రాస్పెక్టివ్, ఎంప్లాయీ ప్రాస్పెక్టివ్ ఈ రెండు చూసుకుంటే వాళ్ళకేం కావాలి మనకేం కావాలి అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. క్వశ్చనియర్, వాట్ ఈజ్ యువర్ పేషెన్స్ లెవెల్ అవుట్ ఆఫ్ 10 అవుట్ ఆఫ్ 5 రేట్ యువర్ సెల్ఫ్, అవుట్ ఆఫ్ 1 to 10 రేట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే పేషెన్సీ లెవెల్ని ఎక్కువే చూపించండి. అలాగే పేషెన్సీ లెవెల్ని 10 out of 8 అని వేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా చిరాకు పెట్టించే క్వశ్చన్ వేసినప్పుడు నువ్వు ఈజీగా పేషెన్స్ కోల్పోయావు అంటే వాట్ విల్ యూ గెట్? హౌ వుడ్ యూ ర్యాంక్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అన్ ఎఫెక్టివ్ లీడర్? సేమ్ ఎప్పుడు కూడా ఒక 8, 9 అట్లా ఇవ్వండి రేటింగ్స్. నెక్స్ట్, హౌ విల్ యూ మార్కెట్ యువర్ మామ్ అంటే మీ మదర్ గురించి హైలైట్ చేసి చెప్పాలి మార్కెటింగ్ యువర్ మామ్ అంటే. నెక్స్ట్, విచ్ యానిమల్ యూ రెజ్యూమ్ మోస్ట్ అండ్ వై? నిన్ను కనుక ఒక యానిమల్తో కంపేర్ చేసుకోమంటే ఏ యానిమల్తో కంపేర్ చేసుకుంటావు? నేను పులిన, సింహాన్న, గాడిదన, కుక్కన, కోత ఇట్లా అడుగుతూ ఉంటారు. దీస్ ఆర్ ఆల్ మెంటల్ గేమ్స్, మైండ్ గేమ్స్. జాగ్రత్తగా ఆలోచించి సందర్భానుసారం చెప్పండి. వాట్ టు టేక్, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు వాట్ యూ షుడ్ టేక్? ఏ పాజిటివ్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెంట్ యాటిట్యూడ్ తెలాలి. వాళ్ళ నాకు జాబ్ వచ్చుద్ది అనే యాటిట్యూడ్ తెల్లాలి, కానీ రాకపోతే ఏం చేయాలి అని ఆలోచించావు అంటే అక్కడే నీ ఫెయిల్యూర్ స్టార్ట్ అయింది. నాకు జాబ్ ఇవ్వకపోతే ఈ కంపెనీ ఒక అదృష్టవంతుని కోల్పోయినట్టు అని వాళ్ళు ఫీల్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్, బిలీవ్ దట్ యూ హ్యావ్ సంథింగ్ వాల్యుబుల్ టు ఆఫర్ టు దిస్ ఆర్గనైజేషన్. ముందు నువ్వే నమ్మకపోతే మిగతా వాళ్ళు ఏం నమ్ముతారు? నెక్స్ట్ అట్లాగే an awareness that you can handle anything that comes in the interview. Knowledge that you have prepared well for this big event and you're ready. Willingness to be yourself. నేను ఒక వీడియో చూపించాను మీకు ఇంటర్వ్యూ యాటిట్యూడ్ అని. యూ హ్యావ్ టు బీ యువర్ సెల్ఫ్. కరెక్ట్గా నువ్వు అక్కడ సెట్ అయితే ఆ లొకేషన్కి నువ్వు ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతావు. నువ్వేం మారిపోక్కర్లేదు, పక్కన వాళ్ళ ట్రై చేయక్కర్లేదు. నువ్వేంటో ఎలా ఉన్నావు దాన్నే రిప్రజెంట్ చేయి అక్కడ. నెక్స్ట్, sometimes 2 or 3 people
will be interviewing you. So that the time, please take additional copies of your resume. A typewritten list of references with phone numbers. ఓకే, నీకు ఎవరైనా రెఫరెన్సెస్ ఉంటే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్స్ అవి తీసుకొని వెళ్ళు. నెక్స్ట్, ట్రాన్స్క్రిప్ట్ అండ్ అన్ ఒరిజినల్ ఆఫ్ యువర్ డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్స్. ఎప్పుడు కూడా ఒరిజినల్స్ పట్టుకెళ్ళొద్దు, ఓన్లీ జిరాక్సెస్ తీసుకెళ్ళండి. గబుక్ మన పోతే కంపెనీ వాడు మనకి ఏమైనా రిఫర్ చేయగలరా? అలాగే మంచి కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా సర్టిఫికేట్స్ అడగదు. నెక్స్ట్, ఏ పోర్ట్ఫోలియో ఇఫ్ అప్లికబుల్. పోర్ట్ఫోలియో అంటే ప్రాజెక్ట్ వర్క్స్ ఇట్లాంటివన్నీ. A list of questions to ask about organization and positions. Next, a pad of paper on which to make a few notes to yourself of key points you want to cover in the interview. Note pad ఉంటుంది కదా, అది కొనుక్కెళ్ళండి, ఎందుకైనా యూజ్ అవుద్ది. నెక్స్ట్, హౌ టు బిహేవ్. సైకాలజీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బిహేవియర్ సైన్స్. మనం కనుక చూసుకుంటే నీ సైకాలజీ చెక్ చేస్తారు, నీ బిహేవియర్ని బట్టి ఇస్తారు మ్యాక్సిమం ఇంటర్వ్యూలో. స్కిల్స్ అంటారా, అందరికీ ఉంటుంది. బీటెక్ చదివిన వాడికి కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు, ఎందుకంటే మీకు ఇంకా జాబ్ రాలేదు కాబట్టి. జాబ్ వస్తేనే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది. ప్రాజెక్ట్స్ కూడా అందరూ జెన్యూన్ ఏం చేయరు, ఎక్కడదో ఏదో కొనుక్కొచ్చి పెడతా ఉంటారు మెజారిటీ ఇన్ ద కేసెస్. మరి ఎలా నాలెడ్జ్ వచ్చుద్ది? నాలెడ్జ్ నీకు ఉండదని వాళ్ళకి తెలుసు, కానీ దే ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యూ ఈజ్ దట్ ద బిహేవియర్. చాలామంది ఒక్కొక్కరి బిహేవియర్ ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. సో ఎవరి బిహేవియర్ని బట్టే వాళ్ళ లైఫ్ అనేది డిసైడ్ అయ్యిద్ది. సో ఇంటర్వ్యూలో మీరు కనుక సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే మీ బిహేవియర్ జాగ్రత్త. ఇంటర్వ్యూస్ కెన్ యూజువల్లీ స్పాట్ ఏ ఫోనీ ఈజీలీ. వాట్ దే వాంట్ ఈజ్ టు గెట్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ద రియల్ యూ. Their job of assessing you suitably is made easier when you present yourself as you really are. Ask yourself, what are my strengths? The 5 or 6 that describes you best are the one you really want them to see. అంటే రెజ్యూమ్లో హార్డ్ వర్కింగ్ అని రాసేస్తారు, తర్వాత క్వశ్చన్లో మార్కులు ఎక్కువ రాలేదు అంటే నువ్వు హార్డ్ వర్కర్ ఎలా అవుతావు? కష్టపడి 35 మార్కులు తెచ్చుకునేవాడు నాకెందుకు అనే యాటిట్యూడ్లో ఉంటాడు. నెక్స్ట్, అట్లాగే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వే టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఈజ్ వాట్ దే సీజ్ టు అఫ్రేమ్ దోస్ స్ట్రెంగ్స్ జస్ట్ బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందు అసలు రెజ్యూమ్లో ఏం స్ట్రెంగ్స్ పెట్టావు నిజంగా వాటి మీద బాగా ప్రాక్టీస్ చేసిరా. నెక్స్ట్, యువర్ విల్లింగ్నెస్ టు బీ స్పాంటేనియస్. అంటే కొన్నిసార్లు అని ఆగిపోకూడదు ఇంటర్వ్యూలో. ఏం చెప్పాలి? సే ఐ నీడ్ సమ్ టైమ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ అనాలి. అప్పుడు వాళ్ళు టైం ఇస్తారు, అప్పుడు ఆలోచించి చెప్పు, అంతేగాని ఆగిపోయి ఇంటర్వ్యూ పాస్ చేయమాక. ఆస్క్ ఫర్ క్లారిఫికేషన్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ఫుల్లీ ద క్వశ్చన్, దట్స్ ఎ టఫ్ వన్, ఐ హానెస్ట్లీ డోంట్ నో. ఆస్క్ దెమ్ టు పార్డన్ ఆర్ సే ఐ హానెస్ట్లీ డోంట్ నో. ఓకే, షో యువర్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ టు అక్నాలెడ్జ్ దట్ యు ఆర్ నర్వస్. అంటే నువ్వు భయపడుతున్నావని చూపించాలి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్, అంతేగాని కుళ్ళు జోకులు వేయకూడదు. రీఫ్రేమింగ్ awkward questions. These are few questions in interviews particularly dislike. మీకు నచ్చని కొన్ని questions. The question is often used as a opening question. The interviewer wants you to, for example, tell me about yourself. అంటే చాలామంది ఏంటేంటో చెప్తున్నారు నాకు, అసలు నా టెల్ మీ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ కూడా మర్చిపోయాను, అంత రేంజ్లో చెప్పారు. బట్ అందులోనే మీరు చాలా గ్రామర్ తప్పు, దాన్నే గంటలు ఆలోచించడం, అంతంత టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. Highlight and summarize your background. Highlight and summarize your background means nothing but highlighting and summarizing your background is nothing but the interviewer expects you to tell about your education, training and other experiences as it is related to the job you are being considered for. నీ గురించి చెప్పాలంటే చాలా చెప్పచ్చు, కానీ ఈ జాబ్కి నువ్వు దేనికి పనికి వస్తావో అది మాత్రమే చెప్పాలి. ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ కింద వెళ్తున్నావు, ఒక కంప్యూటర్ రిలేటెడ్ సిఎస్సి చదివావు, సిఎస్సి రిలేటెడ్ వెళ్తున్నావు, వాటి గురించి చెప్పాలి. నా ఐఎమ్ వెరీ గుడ్ అట్ కంప్యూటర్, ఐఎమ్ టెక్ సావీ, ఇట్లా మాట్లాడాలి. నువ్వు ఈసీఈకి వెళ్తున్నావు, నాకు షోల్డరింగ్ వచ్చు, ఇట్లా ఈసీఈకి ఏం కావాలి, పీసీబీ బోర్డ్స్ డిజైన్ చేయడం వచ్చు, ఇవి ఇంట్రెస్ట్లు, హాబీస్ ఇట్లా ఉండాలి, కానీ ఇంకేదో హాబీ ఉండకూడదు. యూ షుడ్ మ్యాచ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద రెజ్యూమే సో దట్ ద రెజ్యూమే విల్ మ్యాచ్ టు ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ సో దట్ యూ విల్ బీ మ్యాచ్డ్ టు ద ప్రొఫైల్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద కంపెనీ. నెక్స్ట్, అలాగే ద ఇంటర్వ్యూయర్ విల్ లెర్న్ హౌ వెల్ యూ హ్యావ్ మ్యాచ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ద జాబ్, హౌ ఎఫెక్టివ్లీ యూ ఆర్గనైజ్, సమ్మరైజ్ అండ్ యాంటిసిపేట్ వాట్ షీ నీడ్స్ టు నో అబౌట్ యూ.
నీ గురించి నువ్వు ఎంత బాగా సెల్ చేసుకుంటున్నావు అనేది చూస్తాడు. అలాగే హౌ ఈజ్ యువర్ కమ్యూనికేషన్, కొంతమంది ఫ్లూయెన్సీ చెక్ చేసుకోవడానికి అడుగుతారు. నెక్స్ట్ స్ట్రెస్ పర్ఫార్మెన్స్ కమ్యూనికేషన్. స్ట్రెస్ పెరిగే కొద్దీ పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. కానీ లోగా స్ట్రెస్ ఉందనుకోండి నిద్రపోతారు, కొంచెం ఎక్కువ స్ట్రెస్ ఉందనుకోండి అలర్ట్గా ఉంటారు. స్ట్రెస్ కరెక్ట్గా మీడియంగా ఉందనుకోండి ఆప్టిమల్గా పనిచేస్తారు. సో స్ట్రెస్ ఉండడం చాలా మంచిది ఇంటర్వ్యూలో, అప్పుడే బ్రెయిన్ బాగా పనిచేస్తుంది. ఏం కాదు అనుకుంటే ఏమీ కాదు, నిజంగానే జాబ్ రాదు. నెక్స్ట్ వన్ యాంగ్జైటీ. కనుక చూసుకుంటే యాంగ్జైటీ బాగుండాలి. స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతే యాంగ్జైటీ పెరిగిపోద్ది. అసలు స్ట్రెస్ ఫుల్గా ఉంటే డిజార్గనైజ్డ్ అయిపోతావు. అసలు ఎటు వెళ్తున్నావు డైరెక్షన్ కోల్పోయి ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కావడం మర్చిపోతావు. నెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. So these are the example questions. I have already given you 20 questions. These are some examples of the questions. When the employer says he or she is really asking, tell me about yourself, you have to see what kind of person you are. Are you going to fit into this company? Do you have the right personality? Why are you interested in this job? Are you just looking for any job or are you interested in this field? Next, what are your strengths? How well do you manage yourself? How well do you manage your work? What are your weaknesses? What should I be concerned about? How would you like to grow personally? What would you like to learn? Give me 2 reasons why I should hire you. Are you confident? Can you sell yourself? How to avoid being hired? Down below are the reasons to why employers reject job applicants. How to avoid being hired అని ఇచ్చాడు చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్. అంటే కొన్నిసార్లు జాబ్ తెచ్చుకోకపోవడం ఎలా అనేది ఒక కళ. దాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. ఈ పనులు చేస్తే కంపల్సరీ రిజెక్ట్ చేస్తారు ఎంప్లాయర్స్ మిమ్మల్ని. సో పూర్ పర్సనల్ అపియరెన్స్, కనిపించడానికి చాలా నీట్గా ఉండాలి. గడ్డం వేసుకొని టక్ లేకుండా చిరిగిపోయిన బట్టలు వేసుకొని ఫ్యాషన్ అనుకొని ఎగురుకుంటూ వెళ్తే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద జాబ్. దొరుకుద్దేమో అలా చేస్తే అక్కడ యాక్టర్ కింద షార్ట్ ఫిల్మ్స్లోనే యాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, బట్ ఇంజనీరింగ్ మీద జాబ్ అయితే రాదు. నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి? అసలు ఒక ప్రొఫెషనలిజం, ఒక ప్రొఫెషన్. అసలు ఇదివరకు రోజుల్లో ఇంజనీర్ వెళ్తున్నాడంటే అట్లా చూసేవాడు. ఒక ఆడిటర్, ఒక లాయర్, ఒక డాక్టర్ వెళ్తున్నాడంటే ఇంజనీర్ని కూడా అట్లాగే చూడాలి. కానీ జస్ట్ మన వల్లే మన వాల్యూ పడిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇనబిలిటీ టు ఎక్స్ప్రెస్ సెల్ఫ్ క్లియర్లీ. నీ వాయిస్ సరిగ్గా లేకపోయినా, డిక్షన్ సరిగ్గా లేకపోయినా, గ్రామర్ సరిగ్గా లేకపోయినా అదొక నెగిటివ్ మూడ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూయర్కి. సో జాగ్రత్తగా వాటి మీద వాయిస్ మటుకు బేస్ వాయిస్తో మాట్లాడడం నేర్చుకో. ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఎంతూజియాజం, పాసివ్, ఇండిఫరెంట్. సో ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుంటే నీకే ఇంట్రెస్ట్ లేదు జాబ్ తెచ్చుకోవడానికి, నాకెందుకు ఆనందం నెక్స్ట్ అంటాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ అలాగే ల్యాక్ ఆఫ్ టాక్టీస్గా మాట్లాడడం రాదు. ఒక క్వశ్చన్ అడిగాము అంటే దానికి నేను ఇలాగే ఉంటా, నాలాగే ఉంటా, నేను మారను అని వెంకటేష్లో చించుకునేవాడు జాబ్కి పనికిరాడు. దాన్ని ట్యాక్ట్ఫుల్గా ఎలా డీల్ చేయాలి అనేది రావాలి. మెచ్యూర్డ్గా మాట్లాడడం రావాలి. వైట్రియల్గా ఉండడం రావాలి. కర్టసీ ఉండాలి. సోషల్ అండర్స్టాండింగ్, సమాజంలో ఎట్లా జరుగుతుంది, ఏం జరుగుతుంది, ఇవన్నీ కూడా అండర్స్టాండింగ్. నెక్స్ట్ వన్ లిటిల్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్. సో లిటిల్ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అంటే ఏంటి? జోకులు వేయాలా? వేయచ్చు కొన్ని. నెక్స్ట్ ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ స్పెషలైజేషన్. అంటే నాలెడ్జ్ లేకుండా వెళ్ళిపోయి చెప్పేసినా ఉపయోగం లేదు. ఫీల్డ్లో స్పెషలైజేషన్లో నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను మీకు ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్ చెప్తున్నానంటే ఏ పాయింట్ మీద అడిగినా చెప్పగలను, కాబట్టే నేను ఇవాళ మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాను. నెక్స్ట్ అట్లాగే ల్యాక్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఫర్ కెరియర్, నో పర్పస్. అండ్ నీ గోల్స్ ఏంటంటే ఏమో సార్ గాలికి అలా వచ్చేసాం, అందరూ ఇంజనీరింగ్ చదువుతుందని చదివేసాం, వచ్చేసాం, ఇప్పుడు అందరూ ప్లేస్మెంట్కి వెళ్తుందని వచ్చేస్తున్నాం. సో ఇట్లా ఉన్నోళ్ళు కూడా కంపెనీ నీకు మీద నీకే ఒక గోల్ లేదు, ఒక పర్పస్ లేదు, నువ్వు కంపెనీని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్తావు, ఒక మిజన్తో ఎట్లా పనిచేస్తావు అని నిన్ను సెలెక్ట్ చేయరు. ఓవర్ బేరింగ్, అతిగా ఆవేశపడిన, సుపీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉన్నా, అంటే నేనే గొప్ప అని, నాకే అంతా తెలుసు అని ఇట్లా ఉన్నా సరే నిన్ను ఇంటర్వ్యూస్లో తీసుకోరు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్.
గురించి మాట్లాడాలి అంటే ఇంటర్వ్యూలో చాలా స్ట్రెస్ వస్తుంది మనకి. వర్క్ స్ట్రెస్ ఉంటుంది. వర్క్ ప్రెషర్ పెరిగే కొద్దీ మనకి స్ట్రెస్ చాలా ఎక్కువ అవుద్ది. సో ఈజీ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ టిప్స్ అనేవి ఇవాళ మనం చూద్దాం. సో ఈజీ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ టిప్స్ గురించి చూస్తే కనుక అసలు ఫస్ట్ చూడాల్సిన కాజెస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ డ్యూరింగ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ. కాజెస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ బిఫోర్ ఇంటర్వ్యూ, causes for stress outside the interview room, causes for stress inside the interview room, causes for stress after the interview. అంటే ఇంటర్వ్యూ కన్నా ముందు, ఇంటర్వ్యూ కన్నా తర్వాత, ఇంటర్వ్యూ రూమ్ బయట, ఇంటర్వ్యూ లోపల ఇన్ని చోట్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది. నిజంగా మనిషికి ఏం తెలియదు, లోనికి వెళ్ళాక ఆ స్ట్రెస్ వస్తే దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలో రాదు. ఇంటర్వ్యూకి ముందు ఎలా ఉంటుంది, రెజ్యూమ్ ఎక్కడ ఉంది, బట్టలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏం డ్రెస్ వేసుకెళ్ళాలి, టైంకి వెళ్ళగలనా లేదా, ఆ టైంకి రీచ్ అవ్వగలనా లేదా, జర్నీకి ఎంత అవుద్ది, ఎన్నింటికి స్టార్ట్ అవుద్ది ఇంటర్వ్యూ, ఎలా ఉంటారు మనుషులు, అడ్రస్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా టెన్షన్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ అట్లా ఇంటర్వ్యూ రూమ్ బయట ఎట్లా ఉంటుంది అంటే లోపల ఎవడు ఉంటాడు, ఎలాంటి వాడు ఉంటాడు, సాడిస్ట్ ఉంటాడా, సైకో ఉంటాడా, అసలు మనతో ఎలా మాట్లాడతారు, మనల్ని ఏ క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఏం సమాధానం చెప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకోవాలి. కాజెస్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఇన్సైడ్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్. కాజెస్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఇన్సైడ్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్ కనుక మనం చూస్తే ఇంటర్వ్యూలో బోల్డ్ కాజెస్ ఉంటాయి. ఎంప్లాయర్ మనల్ని ఎంత స్ట్రెస్ పెడతాడో క్వశ్చన్స్ లెవెల్ని బట్టి బోల్డ్ అంత స్ట్రెస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ అక్కడ నవ్వుతూ సమాధానం చెప్తే ఎంత స్ట్రెస్ పెట్టినా, నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయినా, కొన్నిసార్లు ఆన్సర్ చెప్పలేకపోయినా సెలెక్ట్ చేస్తారు. కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ చెప్తేనే రిమూవ్ చేస్తారు. ఎక్కడ తగ్గాలో ఎక్కడ అది ఉంటుంది కదా పవన్ కళ్యాణ్ డైలాగు, ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ అలాగే కాజెస్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఆఫ్టర్ ద ఇంటర్వ్యూ తర్వాత వీ విల్ కాల్ యూ బ్యాక్ అంటాడు. అంతే, ఇటు సెలెక్ట్ చేశాడా చేయలేదా ఏంటి ఏమీ తెలీదు. సో ఇలాంటి టైంలోనే థ్యాంక్ యూ నోట్ ఒకటి అనేది పంపించి గుర్తు చేయాలి వాడికి, మీ ఇంటర్వ్యూ చాలా బాగా జరిగింది సార్, మీరు బాగా ఇంటర్వ్యూ చేశారు, నాకు తెలియని కోణాలని, నాకు ఇన్ని తెలియవని కూడా నాకు తెలియజెప్పారు, అవన్నీ కూడా నేను ఇవాళ నైట్ చూశాను, యూట్యూబ్లో నెట్లో నేర్చుకున్నాను అని చెప్పడం మనకి రావాలి. హౌ టు బీట్ ద స్ట్రెస్ ఇంటర్వ్యూ. స్ట్రెస్ ఇంటర్వ్యూ చాలా రకాలుగా ఉంటుంది, రకరకాలుగా స్ట్రెస్ పెడతా ఉంటారు. కొన్నిసార్లు ఏమవుద్దంటే ఒక అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళి అందమైన అమ్మాయి హెచ్ఆర్ని తీసుకొచ్చి ఎదురు కూర్చోబెట్టి మాట్లాడమంటారు. అప్పుడు సౌండ్ రాదు, అమ్మాయికి అయితే అబ్బాయిని, అబ్బాయికి అయితే అమ్మాయిని అట్లా చెప్తారు. సో అలాంటి స్ట్రెస్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో అక్కడ ఎజెండా ఏంటి వాళ్ళది అర్థం చేసుకోండి. మిమ్మల్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఇంటర్వ్యూని కంట్రోల్ చేయండి. అలాగే డామినేట్ ద రూమ్. నెక్స్ట్ అట్లాగే నో హౌ టు పుష్ బ్యాక్, ఎక్కడ తగ్గాలో నేర్చుకోండి. సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇంటర్వ్యూ బిహేవ్ చేయండి. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, హ్యాండ్లింగ్ టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూస్. Advantages of telephonic interviews, disadvantages of telephonic interviews. So what are the advantages of telephonic interview? Your appearance will not be displayed over there, and your dressing sense and your ivanni kuda akkada undavu, just your language will be available there. And disadvantages of telephonic interview, if you see that, the disadvantages of telephonic interview will be the signal problem, the communication problem. They don't know how talented you are, your voice, if you have a poor voice and vocal cords, then you will be very unsuccessful. Next, 5 rules of effective business phone etiquette. Coming to this one, choose a good time. If they call you on a traffic, please mention that you are on a road and we will call you later at a particular time. Next, opening a call, you have to use some good English words that will impress the other person. Next, display genuine interest. Like if you are not interested, don't waste that time. If you are really interested, then don't make them. అంటే ఎలా అంటే మీకు నిజంగానే ఇంట్రెస్ట్ లేదు, మీరేం చేయాలి ఆ టైంలో అంటే, మేడం ఇప్పుడు జాయిన్ అవ్వాలా, రావాలా, తప్పదా అన్నట్టు అడుగుతూ ఉంటారు కొంతమంది మహానుభావులు, వాళ్ళకి చెప్తున్నా. నెక్స్ట్, ఏ వెరైటీ ఆఫ్ రెస్పాన్స్ ఆప్షన్స్.
అలాగే ఇంటర్వ్యూలో బోల్డ్ రెస్పాన్స్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, అవి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఫాలో అప్. వన్స్ మీ మీ ఫోన్ కాల్ కనుక కట్ అయిపోయి విల్ కాల్ యూ లేటర్ ఇట్లా అంటే కనుక ఫాలో అప్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫాలో అప్, ఆస్క్ గుడ్ క్వశ్చన్స్. ఫాలో అప్లో మనం ఎప్పుడు కూడా గుడ్ క్వశ్చన్స్ అడగాలి, ఇంకా జీతం పెంచరా ఈ కాదు అడగాల్సింది. నెక్స్ట్ థ్యాంక్ ద ఇంటర్వ్యూయర్. వాళ్ళ పర్సనల్గా ఇంటర్వ్యూ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్పండి, బిజినెస్ కార్డు అడిగి తీసుకోండి, ఇంకా ఏమేమి చదివారు ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ కుదిరితే అడగండి. వావ్ గ్రేట్, నేను ఇట్లాగే చదువుదాం అనుకుంటున్నాను ఇట్లా చెప్పండి. ఇంక్వైర్ అబౌట్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏమైతే ఇంటర్వ్యూస్ చెప్పాలో అవన్నీ కూడా, ఇంటర్వ్యూ వినాలో ప్రాసెస్లో ఏమేమి కావాలో అవన్నీ కూడా అడగండి. ఫాలోఅప్ కంటిన్యూ చేయండి. సెండ్ ఏ థ్యాంక్ యూ లెటర్ నోట్ విత్ ఇన్ 24 అవర్స్లో థ్యాంక్ యూ నోట్ పంపించాలి. హ్యాండ్ రిటర్న్ అవ్వచ్చు, ఈమెయిల్ అవ్వచ్చు. అలాగే ప్రతి ఫాలోఅప్ నోట్కి ఇండివిజువల్గా రాయండి, నెట్లో చూసి కాపీ చేయొద్దు. అలాగే పారామీటర్స్ ఫర్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఇంటర్వ్యూ కనుక చూస్తే బాడీ లాంగ్వేజ్, ఎటికేట్ డిస్ప్లేడ్ వైల్ ఎంటరింగ్, డ్యూరింగ్ అండ్ ఎగ్జిటింగ్ ద ఇంటర్వ్యూ రూమ్. యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది. ఎటికేట్స్ అంటే ఏంటంటే అన్స్పోకెన్ రూల్స్, మీకు ఎవరు చెప్పరు ఎట్లా ఉండాలి అట్లా ఉండాలి, రాజ్యాంగంలో రాసే ఉండదు, బట్ అన్స్పోకెన్ రూల్స్ని ఎటికేట్స్ అంటాం. ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలా నుంచోవాలి, ఎలా మాట్లాడాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే దే విల్ సెలెక్ట్ యూ. నెక్స్ట్ గ్రూమింగ్, జుట్టు బాగా దూకోవాలి. నెక్స్ట్ అట్లాగే వైప్స్ యూస్ చేయాలి. నెక్స్ట్ అట్లాగే గడ్డం లేకుండా చూడాలి. నెక్స్ట్ అట్లాగే జిడ్డు మొహం వేసుకెళ్ళకూడదు. నెక్స్ట్ అట్లాగే తలదూకొని వెళ్ళాలి. యాటిట్యూడ్ ఆర్ బిహేవియర్ బాగుండాలి. కమ్యూనికేషన్ గుడ్గా ఉండాలి. కాంటెంట్ ఉండాలి మీలో. సజెషన్స్ కనుక చూస్తే కండక్ట్ ఏ టెస్ట్ రన్ ద డే బిఫోర్ ద ఇంటర్వ్యూ, విచ్ మీన్స్ ప్రాక్టీస్. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్లో నేను మీతో ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. అండ్ ఆబ్టైన్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ జాట్ డౌన్ షార్ట్ ఆన్సర్స్. స్టాండ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ మిర్రర్ అండ్ రిహార్స్ యువర్ ఆన్సర్స్. అంటే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే ముందర ఆన్సర్స్ని రిహార్సల్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ షెడ్యూల్ అన్ అపాయింట్మెంట్ ఫర్ ఏ మాక్ ఇంటర్వ్యూ విత్ కెరియర్ సర్వీసెస్. నెక్స్ట్ గెట్ ఏ గుడ్ నైట్ స్లీప్, బీ వెల్ రెస్టెడ్ అండ్ అలర్ట్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. బీ రిలాక్స్డ్ అండ్ బీ యువర్ సెల్ఫ్. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. మీరందరూ కూడా మంచి మంచి జాబ్లో సెటిల్ అయ్యి నాకు కాల్ చేసి చెప్తారని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.